Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here is Mustafa Ahmadi and today we're going to learn how to make example. So as you know, example is one of the most important part of a language. When you want to learn a language, we will be able to make example. So I bring 15 verbs and we are going to make example for each verb, one example, and at the end of this video you will be able to make example. سلام به همه دوستان عزیز، خوش آمدید به یوتیوب چنل ما. مصطفی احمدی هستم و در این ویدیو قرار است که جمله سازی را یاد بگیریم. میفهمین که جمله سازی یک بخش مهم از زبان است. وقتی که میخواین شما یک زبان یاد بگیرین باید جمله سازیش هم یاد داشته باشین و تا آخر ویدیو را شما میتونین که خودتان هم جمله جور کنین. Let's start our video with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and kind. So the first verb is live. Live. زندگی کردن. Okay, the next verb, play. Play. بازی کردن. Swim. Swim. آب بازی کردن. Work. Work. کار کردن. Do. Do. انجام دادن. Think. Think. فکر کردن. Eat. Eat. خوردن. Drink. Drink. نوشیدن. Drive. Drive. رانندگی کردن. Sing. Sing. آواز خواندن. Write. Write. نوشتن. Read. Read. خواندن. Run. Run. دویدن. Walk. Walk. قدم زدن. Chew. Chew. جویدن. خب دوستای عزیز، میخوایم که در این فعل ها ما امروز قرار است که جمله بسازیم. I live in Kabul. I live in Kabul. یعنی که من در کابل زندگی میکنم. For the next verb, play. I play football. I play football. یعنی که من فوتبال بازی میکنم. Swim. Swim. I swim in a river. یعنی که من در یک رودخانه آب بازی میکنم. Work. Work. I work in an office. I work in an office. یعنی که من در یک دفتر کار میکنم. Do. I do the dishes. I do the dishes. یعنی که من ظرفا را میشویم. Think. Think. I'm thinking for my future. I'm thinking for my future. یعنی که من برای آینده خود فکر میکنم. Eat. Eat. I eat a pizza. I eat a pizza. یعنی من یک پیتزا میخورم. Drink. Drink. I drink a cup of coffee. I drink a cup of coffee. یعنی که من یک گلاس قهوه می نوشم. Drive. He drives a car. He drives a car.
او مرد یک موتر را میراند. The next verb, draw. Draw. I draw a house. I draw a house. یعنی که من یک خانه را رسامی میکنم. Sing. She sings a song. She sings a song. یعنی او زن یک آهنگ را میخواند. Write. I write my homework. I write my homework. یعنی من کارخانگی خودم نوشته میکنم. Read. He reads a book. He reads a book. یعنی او مرد یک کتاب میخونه. Chew. I chew a gum. I chew a gum. من ساجق میشم. Run. He runs in a ground. He runs in a ground. یعنی که اون مرد در میدان بازی میدوه. Walk. He walks in a street. He walks in a street. یعنی که اون مرد در سر قدم میزنه. خب دوستای عزیز، این بود از این ویدیوی امروز ما. امید است که چیز یاد گرفته باشین. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. تا ویدیوی بعد الله نگهدارتان. Goodbye guys.